Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами Артур, мы продолжаем проходить классную игру Call of Cthulhu, Зов Ктулху, по одноименному роману Говарда Филлипса Лавкрафта. Так, ну что, ребят, справились мы с боссом, который с картины вылез, уродец такой страшный, бродяга его называют, ну картину бродяга, справились мы с ним. Ну давайте посмотрим, что нас ждет дальше, вот. Сейчас посмотрим, что и как. С психушки мы тоже уже сбежали. Так что я думаю, что там будет сейчас интересно. Ну и, ребят, как всегда, перед началом видео желаю вам всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Обязательно ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Видео прохождения будет очень много. Я закупился играми и бесплатно позабирал. Короче, игр, я не знаю, штук, наверное, 60. Все самые крутые. Там и Мафия 3... и Wolfenstein Орден, и Far Cry все части, и Дожить до рассвета, и Watch Dogs первая, вторая часть. Короче, игр там просто гора. Новый Spider-Man. Ну, короче, игр тьма. Поэтому всех жду вас на своем канале. Не стесняйтесь, подписывайтесь. Это вам ничего не стоит. И просто нажимайте лайки и пишите комментарии. Давайте общаться. Пишите, какие игры вы ждете и так далее. У нас 7 глава. Безумная книжная лавка. Так, подождите, это ж мы... А, нет, это мы не делали. Это после босса что происходит. Он же ушел. И вот что происходит дальше. Так, ну давайте теперь тут шататься. Да, книг тут, конечно, валом. Надо тут сейчас все исследовать тщательно. An old diary. Так, это дневник жены священника. Преподобного. Ну, ребята, если все читаете, тут видео будем писать штук 50, так что вы в паузе как-то читайте, потому что здесь очень много... Freud's The Interpretation of Dreams. Это It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of the century. Так. Вы заметили, со света какая-то хрень зеленая вот идет все время? Жуки, бабочки, пестики, тычинки, короче, какая-то... Кубок. Кто-то в шахматы играл, и белым хана. У белых мат. Это история книга острова. Так, давайте что-нибудь еще поищем. Ага, заправили мы фонарь наш. Так, ну тут ничего нету. Так, идем дальше. What happened here? Так, что-то тут произошло. Ну давайте смотреть. Расследуем полностью. Let's start over. Where did they break in from? This burglar seems to be rather clumsy. Нифига себе тут объем. To whom does this footprint belong? Так. Блин, такая комната большая, хрен найдешь что. Да ладно, что, такая большая комната, нечего уже расследовать? Что за бред? Так. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? И что нам это дало? What the... Charles Hawkins? Его откинуло. What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? И меня откинуло. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Там какая-то книга жесткая, и меня откинуло.
Так. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Так, ну можно выходить, все. Какую-то книгу они там заныкали, и, судя по всему, книга очень сильная. Так. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Мемуары Дрейка. Ребят, ну кому интересно, почитайте в паузе. Я же тут читать просто... 2 видео читать буду в этой библиотеке. Так, справочник по анатомии. Это у нас все прокачка. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Так. А как же сейф открыть? Нужен код. Ребят, нужен код. Нужно его искать, наверное. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Я считаю, зачем они тут нужны? Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Не, вставай, мужик. Arkham editions. Одно и то же. Never heard of them. Да блин, How many volumes are there in this collection? Так, ладно, это все интересно. Меня интересует код. Things are not looking good. Да, положение в белых печально, я же сказал, там мат. A kind of chalice. Кубок. Так, тут кода нету. Блин, его нельзя только по кругу крутить. Так, ну я не вижу тут никакого кода, и нахрена нам его крутить. Так. Где ж код взять? Люди грабят банки, магазины, а мы книжную лавку чистим. Так, что тут? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Я понял, какие-то препараты. О, еще прокачка. Так. What does this strange book В contain? прошлый раз мы прочитали, бились с боссом. Я уже жалею, что я читаю. Так, а что за книга? Ага. Молот тварей. Ну вот эту тварь мы убили как раз и в этот, назад в картину и загнали. Опять все это изменит на нашу судьбу. Все наши действия пишутся. Видите, опять изменит. Книгу нашли, это все изменит. Надеюсь, у нас судьба будет хорошая, а не плохая. А где код взять? Ребят, реально, я не знаю, где код взять. Я реально не знаю, где код взять. Хоть бери их сейчас в гугле. Ребят, давайте, чтобы не терять время, я сейчас прогуглю, потому что, ну, реально жесть. Будем искать часа 4. Просто искать будем долго, зачем оно надо. Так, тут кодов много, зашибись. Ну, еще книгу прокачали, взяли. Тут кодов много, сейчас буду подбирать. Так, первый код магазина какого-то, 9621. Да, если бы еще накрутилось нормально. А, вот так нормально. Ну это ж 9, да, мы поставили? Или нет? Или вот это 9? Блин, тут реально непонятно. Вот это ж надо, или это 8 уже?
Да, вот так 9. А как дальше? Так. Так, подождите, тут 3 цифры. Не получается. Тут же 3 цифры. Сейчас глянем. Капец, дурдом, тут еще кодов тьма. Ну где этот код, как его найти, я не могу найти. Ключ от первого цилиндра. Здесь говорится в красных камнях. Чаши. Так, ключ от цилиндра. Короче, сколько камней. Потом идет белые солдаты. Это шахматы. Их, и ключ от третьего цилиндра. Здесь рассказывается о книге Азатот. Пять, 3, 9, я понял. Я бы не догадался. Там сколько шахмат белых? Это 9 шахмат. Потом на кубке 5 красных рубинов. И в книге 9 глав. Вот как можно догадаться, ребят? Значит, код у нас получается 539. Вот это жесть. Так, 5. Я надеюсь, я там и 5 поставлю. Так, 3. 9. Нет. Значит так. Вот так получается. Блин, какой-то сейф непонятный, реально. А чё не то? 9 тут, вот так. Не. Вот, ребят, как можно, я не знаю, девятка установить? Тогда получается так, что ли? Я туплю. Я не на то смотрел, ребят. Там вон вверху стрелочки, я забыл. Все. Жесть. Ну догадаться за код, это, блин, капец. Так. Слушайте, ну судя по всему, книга охренеть какая дорогая и магическая. Да, ребят, заканчивая Ведьмак 3. Уже все два дополнения прошел, и основной сюжет уже почти заканчиваю. Очень долго играл, очень, прям, ну, месяцев 6, наверное, проходил. Досконально все исследовал, все задания, все. С 2 дополнениями там, ну, очень много проходит. Так. Судя по всему, мы опять какую-то жопу сейчас стрянем. Мы из одной выходим, в другую попадаем. Ну это хоть с руками, а не как Итан, что в 7 части руки отрезали, что. Так, куда мы идем? Глава 8. Реверсанский институт. Опять в больницу? Вы серьезно? О, у меня приз получен, книга в PS-ке. Ребят, эта книга была в человеческой коже в переплете, которая неопределенно влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Вот зашибись. Короче, эта книга из человеческой кожи. Судя по всему, написана кровью человеческой. Я же сказал, книга очень серьезная. С пентаграммой.
Прям как сверхъестественном. Так, мы в другом теле оказались. Сейчас глянем, что с нами будет. Ребят, ну я вас жду на канале. Обязательно подпишитесь, ставьте лайки. Следующую будем проходить игру, либо Wolfenstein The New Order, либо Дожить до рассвета. Но я что-то склоняюсь больше к дожить, Wolfenstein пройти. Ну посмотрим, в общем, поиграем, постреляем, поищем. В общем, будет видно. Ну а сейчас, если мы опять в этой больнице, я сойду с ума, верите? Я только еле с нее выбрался. Если сейчас мы опять туда попадем, это просто вешайся. Да капец просто, блин. Блин, я точно помню, по-моему, здесь будет оружие. Не может такого быть, по-моему, ну я не гоню, я ж не путаю. Это Outlast первая, вторая, там, по-моему, оружия нету. Я прошел и первую, и вторую Outlast. Кстати, надо Outlast тоже забрать будет, проходить. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. Так, мы доктор Колон. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not А, так мы за anyone. девушку играем. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. А, так тут Of все course. столетия от бессонницы Any страдают. idea what this man might be undergoing? Поэтому нас тут мужик и просил снотворное. Very well. I'll examine him. Так. Зашибись. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Короче, мужику хана. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Короче, он So, высох. Doctor, Высыхает an обезвоживание. opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Да, ребята, ему нужен аквариум, он обезвоживается, как будто рыба. А вы помните, что у нас все время был какой-то осьминог? Босс, там какой-то был монстр, осьминог. Походу, это из-за этого. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes, they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Ага. Look at Череп these все sticky мягкое у rings него. growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps.
It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to Решил him ему what так, I do короче, to all виноват, my что я patients. чувствую. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man Короче, and the тут, others ребята, whose вообще medical жопа files you've полная, been тут hiding. вся деревня I have to замешана. protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. С кем имеем дело? С плешивым Was that гамадрилом. a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Так. Нам нужно пробраться в кабинет этого плешивого доктора Фуллера. This place draws you in and never Эту lets you комнату go. исследуем быстро. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Короче, они убивают тут людей. Мутируют. Они мутируют, а эти их просто убивают. Посмотрите, что происходит. Это не больница, это какой-то бред. Блин, а Everybody says больница it. здоровенная. She's a жесть. witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak.
Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. Короче, не больница, а СС-отряд. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Так, давайте тут пошатаемся, может что-то найдем полезное, я не знаю. Что это за... Ноги прикалывают, руки. Что это за хрень? Капец, это точно больница? Какая-то вообще жесть. Так. Ребят, тут вообще капец можно шариться. Неделю. Давайте по-бырому туда шариться, потому что неохота в этой больнице шариться долго. Так, какая-то книга. Ага. Это не прокачка. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Короче, эти обижаются, что они заняты, а доктора ходят, хиляют, ничего не делают. Ну, это понятно. Так. Здесь закрыто. The answers must be hidden in Fuller's office. Ага, это выход будет, ребят. Chronic insomnia. Like half the island. Блин, они еле живые, это жесть. А эти что, не видят все? Doctor, please. My chest. His diffusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Так, что не капает? Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank Давай, you. давай, давай. He's in your hands. Мужик кони двинет. Так, нужно же разобраться, что ж тут все-таки не так в этой... Как его? He broke his back in an accident На down by the острове на docks. этом. The whaling station. What's wrong with me? Этот еще What are you лежит, talking разговаривает. about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Очень полезная информация для нас, прям очень. Так, ну тут ничего пока нету. What is the boiler room key doing here? The key to the Чего? boiler room. Not where I expected to find it. Так, а The что, нам key to брать the его boiler можно? room. Not where I expected to find it. Нам не надо его, походу. Intoxication from breathing organic vapors. Так, давайте дальше. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Чего ты смотришь? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe Накорми an его, чтоб antifungal потеря веса. treatment for Возьми his его и dysgeusia. накорми. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done.
Дурдом, а не больница. Не я ваш начальник, я сейчас бы вам устроил тут. Кузькину мать. Это что за лёлик-болик? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Так, это столовая. Тут, я думаю, мы ничего не найдем полезного. Так, рулим дальше. Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. Медицина и I тайные saw the науки. schedule. She's alone in the Отлично. bathroom again. Но And это she не still said прокачка. nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. We've been waiting to be restocked for Just wait to weeks. see the next time the water's cut off. It's a real show. I don't have any business in the boiler room. Вот чувствую, ключ там лежит, и потом нам будет что делать в котельной. Let's придется hope I его can go искать. through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Так, ребят, мы, кстати, карточку Пирса нашли. Это наш главный герой. Он же ж тут пока лежит. Это, короче, до того, как Пирс сюда попал. Значит, у этого доктора есть лаборатория, где сейчас Пирс лежит. Это до Пирса. Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang. Dr. Fuller always keeps his key with him. Ясно. Dr. Colden. Блин, это лабиринт. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Так, ладно, мужик, ты мне вообще не рассказывай. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. I don't get why they have us waiting so long. Almost О, no вот patients here. Полицейский этот. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who?
I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Так, короче, тут уже все болеют, лекарств нет. Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with... Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interrupt... Так, она нас не пускает. У меня вопрос, как мне попасть? The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Так, а где офис администрации? Ага, вот. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not... Wait a minute. Where do you think you're going? Понятно, это Dr. Cole. коряга меня не пустит. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Понятно, что доложишь, подстилка. Так, воду отключить надо. Только как ее-то сделать, я хз. Блин, уже и время подходит видео заканчивать, а мы по этой только больнице шатаем. Так, а чтобы воду отключить, нам нужно в котельную, я понял. Скорее всего так. Погнали тогда ключ брать. Только не говорите, что сначала нужно проверить дверь, что она закрыта, а потом идти брать ключ. Так, вот я же тебе говорю, теперь будем искать сейчас эту котельную 3 часа. Че ключ этот? Вот. The key to the boiler room. Так, All а I где have to теперь do дверь на is shut off the котельную? water Что найти нужно? and hope Donovan takes the bait. Надо котельную теперь найти дверь. Так, это операционная. Let's hope I can go through the administration office. Это ясно. А, вот, бойлер-ром. Так, давайте перекрываем воду. Давай, сестричка, тушься, тушься. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ты что, издеваешься? Вот тут инструментов полно. Что тебе еще надо? The doses prescribed by Fuller are far too high. Так, а где этот инструмент искать, блин? Хоть бы написали, вы, ну серьезно? Вот это взгляд у тебя, как хочется втащить. Dr. Colden? Давай, проходи, я пройти не могу. О. Так, пойдемте воду выключать. Блин, где этот бойлер-ром теперь? Не, подождите, это не тут. Так, это тоже не тут. Вот тут, по-моему. Да.
I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Твою мать, теперь Елизабет это что ли? А, вот она. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Так, давай, иди ругайся с ней. It's temperamental, if I understand correctly. Блин, а куда нам идти? Mrs. Donovan? I'm busy. Она ушла. Elizabeth, isn't it? At last. The missing files must be hidden here. Так, давайте быстро шататься здесь, пока они не вернулись. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Зашибись. Так. Да что за дичь? Так, подождите. Я уже запутался. I've unlocked something. Patient files. Так, приз I was получен right. белый корабль. Так, забрали мы историю болезни Сары Хокинс. Что это? И все? Conclusions. Session number А, это мы 17. как бы расследуем тоже. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Так, что-то тут есть. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Палец женщины в банке, прикиньте. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Так, что-то он тут экспериментирует, этот старый козел. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. Капитан пришел. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Так, что-то мутная тут компания реально. To set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end,
I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Капец, Silent Hill какой-то. Так, и что мне тут делать надо? А, вот. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. Так, тут ничего больше нету. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. I should go another way. Так, спустите в психиатрическое крыло. Это там, где лежит этот мужик. Вот сейчас, ну, наш главный персонаж Пирс. И мы его, походу, ну, спасем. Только как туда спуститься? The operating room is never accessible after an operation. Так, подождите, а крыло психиатрическое, по-моему, у нас там. Да, по-моему, тут. Капец, это не больница, а в натуре Silent Hill. Жуть какая-то, а не больница. Лучше дома лечиться, ей-богу. Гляньте, крови сколько. Вот это больница. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Что-то я, наверное, поспешил сюда зайти. Не поспешил. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! I came to this island to investigate a death and ended up in your shop. How convenient. I'm serious. I saw the broken glass and followed the path. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Так, брать нам его или нет? Я в тот раз его не брал. Давайте возьмем. All right. I might need you after all. Приз получен PlayStation и следователь. Let's meet later at the Отлично. Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Так, ребят, ну что, на этом видео будет подходить к концу. Вот, завтра мы продолжим с вами интересную эту историю. Мне уже самому интересно, чем она закончится. Так, 9 глава, и опять приз получен в западне. Глава 9, опять это больница Риверский институт.
Короче, доктор, вот это, что мы переселились девушку, как бы, ну, видели по книге своими глазами, она раскрыла, что вот этот Фуллера, институт Фуллер, вот этот лысый доктор, он скрывал улики и скрывал, возможно, скрывал тело самой Сары Хокинс. И когда она пошла вниз, уже дальше расстрелять ее, мы видели, он уколол шприцом, схватил. Вот мы сейчас должны ей помочь. Ну, ребят, помогать мы будем ей уже в следующей серии. Посмотрим, что там да как. Ну, я надеюсь, что мы найдем оружие, потому что я помню, вот почему-то я помню, что здесь нужно стрелять будет. В общем, разберемся завтра, ребят. Ну, а пока всем желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Видео прохождений будет очень много. Ребят, следующее видео прохождения будет, скорее всего, Wolfenstein The New Order. Ну, либо Дожить до рассвета. Тоже обалденный хоррор, классный. Вот, но хочется пострелять, потому что Дожить до рассвета там не сильно постреляешь. В общем, ребят, всех вас жду на своем канале. Так, давайте сейчас включим капсцену, глянем и будем выключаться. Сохранимся заодно и будем выключаться. Here and alive. Так, все, вот мы сюда прорвались. Все, завтра уже будем с вами. Так, дневник жены священника. Ну, это мы завтра будем собирать. Все, ребят, в общем, жду вас на своем канале. Всем приятного просмотра. Главное, мирного неба над головой. И не болейте. Все, ребят, всем пока, всем до завтра.